Okey, apa khabar semua? Oh, nak cuti dah you all semua next week? Alhamdulillah sihat doktor, sihat. Alhamdulillah. Sarapan apa hari ni tuan? Saya sarapan nasi goreng pagi ni. Oh, saya masak sendiri ke mak ayah masak? Tak bangun-bangun pagi tadi ibu dah siap masak dah. Oh, bila masa awak nak masak ya? Masaklah bangun awal sikit. Cuba jadikan cerita Masak tu time, bangun-bangun. Ha. masak time saya sendiri lapar ya. Selalu Oh, macam tu Maggi je. lah. Maggi lah tu. Tak ada benda lain lah. Ada time-time masak benda lain. Okey. So harapan saya pun semoga yang lain pun dah makan tengah hari Semua dah makan tengah hari dah? Semua dah makan tengah hari ke? Okey, semua dah makan. Bagus. Okey, bagus. So hari ni kita akan ke topik yang terakhir lah. Dalam layout design and facilities planning which is calculation ataupun teknik untuk menentukan layout dalam sebelum ni kita belajar tentang proses. So hari ni kita nak belajar tentang produk layout So dalam produk layout ni ada satu teknik untuk menentukan in order to determine the layout design. Apa nama dia? Apa nama teknik tu? Apa nama teknik tu? Yang kita nak belajar hari ni semua? Apa nama teknik untuk mereka bentuk layout dalam produk layout? Apa dia? Line balancing. Pandai. Line balancing line. Kalau kata line tu is a barisan atau garisan. Okey, lepas tu balancing ni menentukan supaya aktiviti-aktiviti yang dalam barisan tadi yang kita susun berada dalam keadaan balance. Maksudnya balance ni sama rata lah dari segi workload dan sebagainya. Okay, tu kita nak buat hari ni. That is our objective in order to make sure our assembly line is balanced. Okay, saya lukis sikit lah dulu kan. Okay, so okay, saya ni draw dulu. Saya nak melukis dululah nak bagi awak faham. This is our objective. We want to achieve balance in our assembly line. As mentioned in the previous class, when we are talking about the product layout, the position in line, sama ada circle, apa semuanya dalam bentuk line. Bentuk line tu maksudnya dia ada sequence. Example, this is process this is activity number 1. After activity 1 finish, then we will proceed with activity number 2, and then we will proceed with activity number 3, and then we'll be proceed with activity number 4, and then we will proceed with activity number 5. This is the beginning or the start, and this is the end. Alright. Ini adalah aktiviti. So dalam aktiviti ni, example dalam proses penghasilan kereta, dia melibatkan assembly. Maksudnya example, the first thing in the first activity, there will be dari segi rangka. The framework of the car, example. So bila aktiviti 1 siap, bila framework ataupun rangka siap, they will proceed to activity number 2. So activity number 2, they will put engine, door, bumbung, segalanya. And then go to activity number 3. Activity number 3 is a painting. Example mengecat. Then go to for activity number 4. Activity number 4 will be letak tayar, letak cermin, sampailah yang terakhir which is inspection. That is we call is the assembly line. Okay. Our objective in order to line balancing, we want to achieve balance in terms of line balancing, try to equalize the amount of work at each workstation. Previously, now you already understand about the assembly line. Now, what is workstation? Okay, we try to identify we try to understand the word workstation. Okay,
workstation ni pelajar, example inside the manufacturing ataupun assembly line, okay, normally dia tak akan example contohnya dia ada 5 aktiviti. So dalam kelima-lima aktiviti ni impossible for that manufacturing in order to provide 5 numbers of workers. Impossible dia nak sediakan 5 orang pekerja bagi setiap satu ni. Impossible. Dan example yang kedua, impossible for them also in order to provide example 5 machine. For each activity. This example belajar. This example. Tapi yang sebenarnya inside the manufacturing, they have a lot of activities. And sometimes more than 10, sometimes more to 20. They have a lot of activities. Alright, bila banyak aktiviti, adakah setiap satu example aktiviti tu akan menerima mesin? Impossible. Sebab, kenapa saya kata impossible? Sebab apa? What are the reason pelajar? This one is a common sense. What are the reason pelajar? Anybody? Okay, sila jawab. Kenapa? Cakap, talking. Wait, I would like to hear your voice. Then I will give you mark. Okay? Next, depan cuti ni. Okay. Sila. The machine is costly. The machine is costly. Of course. Very costly. So they have to provide example, one machine, they are capable, they are appropriate in order to finish example 3 activities. Example. So if example 1, 2, 3. The activity they have a connection between each other. So alright. One machine here. Example, this is one machine. And this one worker here. Example. So this machine will be served for the activity number 1. This is machine. This is worker. And this machine also will serve for activity number 3. Same goes to the worker. The worker will be settle up activity number 1, activity number 2, and activity number 3. And then example, however, for the activity number 4, this is very complicated activities and they are required for long time or long period of time in order to complete. So for the company, for them, they have a strong justification in order to put one specific machine in order to complete activity 4 and then also one worker because this is very, very example, hard work, very, a lot of tasks in order to complete the activity. Same goes to the number 5 activities. They need required the specific machine and also worker. However, for activity 1, 2, 3, this is very simple activity and they are only required 3 machine. So, student, the circle 1 yang saya bulat-bulat ni, inilah yang kita panggil dia sebagai workstation. Workstation. So sorry saya nak ke bawah sikit. Ni workstation ni will be the main question. Identify the number of workstation ataupun normally the symbol is N ataupun sometimes dalam question saya hanya akan telah theoreticals minimum number of workstation. Saya akan hanya guna short form TMNW. That means is the theoretical minimum number of workstation. Sorry, I would like you to going back to the okay, this one. So the purpose we study this. The first thing, the student. After this, you have knowledge in order to design, to develop the workstation. This is workstation. Inilah yang kita panggil sebagai workstation. Apa dia jadi macam tu? Okay, yang ni tak apa, it's okay. This is workstation. Okay, theoretical
number of workstation. I pun dah lupa dah. Tak apalah, I kata workstation lah. Workstation number 1. Theoretical number of workstation number 2. Alright, and this one is the theoretical number of workstation number 3. So, hari ni kita nak belajar macam mana nak kenal pasti nak develop semua workstation ni. Nak belajar. Macam mana kita nak, pertama, we would like to know how to develop or determine the number of workstation. Macam mana? So, kita akan ada melalui proses dia. The first process, inilah kita kata precedent requirement. Kenal pasti physical restriction on order in which operation are performed. Actually, this one, they're referring to the, what is precedent requirement? Semua dah belajar masa BJMP 2033 dalam kelas POM dalam subjek apa? Cepat, siapa ingat? Nak bagi markah ni. Dalam kelas apa? Precedent diagram. Kalau masih ingat lagi, precedent diagram. Apa masih ingat lagi ni? Semua dapat A ni dalam kelas saya ni. You belajar dalam topik apa? Bila lecturer sebut precedent diagram. Dah, cepat. Semua pandai ni. Come on. Free mark nak bagi ni. Precedent diagram dalam topik apa? Lupa dah semua. Tak naklah tunjuk 9. Kena sebutlah 9 tu I tak tahu. Kalau I tengok 9 berdasarkan POM. Okey, apa? 9 tu apa? Cepat. Hanya yang bercakap saja dapat markah. Tulis tak dapat. Come on. Faster. I say, tidur ke semua? Hey, my class, cepat. Kak yang hilang tadi. My line is not good. Cepat. Is it project management? Yes, correct. Betul lah tu. Li Wanting. Sorry. Li Wanting. That is absolutely correct in project management. Okay. Alright, in project management. Okay, do you still remember how to draw the diagram? They give the activities. Activity 1, activity 2, activity 3 and so on. And then the question asks you to draw the precedent diagram or draw the diagram based on the activity given. That is the inside the project management. Okay. Right. In order to design also the theoretical number of workstation. Pertama kita kena tahu precedent activity. Then we are able to draw the precedent diagram. And then in order to circle this activity dalam satu bulatan, kenalah tahu cycle time. Okay, saya nak ajar macam mana formula dia. Okay, faham semua? Faham tak? Tak ada respon pun, good pun tak nampak, thumb up, thumb down pun tak nampak apa-apa. Okay tak? Okay. Alright, okay. So proceed. Now, in order to draw the circle 1, the first we have to have knowledge in terms to calculate cycle time. Macam mana ni? Senang je cycle time. Cycle time the number 1. Kamu kena dapatkan, kena kenal pasti. Dalam satu hari berapa jam company kamu beroperasi. Ataupun dalam satu hari berapa minit company kamu beroperasi. Alright. Yang kedua, kena tahu juga unit pengeluaran dia dalam tempoh masa satu hari. Barulah kamu akan dapat cycle time. Very easy. The first thing is about timing ataupun length, tempoh masa yang diperlukan untuk hasilkan produk dalam masa satu hari. And then yang kedua, divide by unit ataupun unit pengeluaran ataupun produk yang dihasilkan. Okay, so itu je. So kalau dekat sini, contohnya ada aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3. Dia kata cycle time the maximum time spent at any station. Maksudnya, kalau kita tengok dekat sini,
Ni cycle time dia, saya buat simbol untuk cycle time ialah CT. Cycle time dia akan sama antara setiap workstation. Itu penting kena tahu. Cycle time dia adalah sama. X ni simbol sahajalah. Maksudnya cycle time untuk workstation nombor 1 sama dengan value cycle time untuk nombor 2 dan nombor 3. Inilah membuatkan kita boleh lukis circle tu. Penentu. Penentu. Okey. So saya terus pergi pada soalan lah. Kalau kita bincang pun tak faham pun tak ni kan, saya pergi pada soalan. Okay, this is dalam nota kamu mungkin tak ada soalan. Ni saya baru letak. Pelajar boleh tengok dalam Telegram. Okay, baca. Baca semua. Okay, saya nak pilih seseorang lah untuk baca. Okay, semua tarik nafas sebab lagi nama nak dipanggil. Tarik nafas. Saya nak dengar suara Iwana Syahira. Iwana, tolong baca Iwana. Doktor. Ya, sila baca Iwana. Okey. Soalan. Saya besarkan sikit. Ternampak. Okey, saya besarkan Okey. Okey. Silakan Iwana. Real fruit snack strips are made from a mixture of dried fruit, food coloring, preservative, and glucose. The mixture is pressed out into a thin sheet, imprinted with various shapes, rolled, and packaged. The precedence and time requirements for each step in the assembly process are given below. To meet demand, Real Fruit needs to produce 6,000 fruit strips every 40-hour week. A design and assembly line with the fewest number of workstations that will achieve the production quota without violating precedence constraints. Thank you very much. Okay, thank you very much Iwana. Okay, thank you. So, student, daripada soalan ni ada 2 maklumat yang kamu boleh kenal pasti. Okay, apakah maklumat tersebut? Siapa pandai? Ada 2 maklumat yang boleh kamu dapat tangkap daripada soalan ni. Apa dia maklumat tu? Apakah maklumat tu? Masa. Okey, masa dia apa masa dia? Sebutkan. 40 jam per minggu. Okay. Alright. Betul, pandai. The first one, kita dapat kenal pasti 40 hours per week. Tadi saya kata hari tapi dalam sini dia bagi week. So kita kena follow lah. Kalau dia bagi weeks, kita akan guna weeks. Kalau dia bagi month, kita akan guna months. Okay? Maksudnya fruit strip, real fruit ni, dia akan proses pengeluaran dia adalah 40 hours per week. Minggu. Okay, dalam setiap minggu ada 40 jam. Lagi yang ni apa? Tama, bagus. Yang kedua, apa lagi maklumat yang kita boleh kenal pasti? 6,000 fruit strips we need to produce. Pandai. Yes, betul. Yang kedua ialah berkaitan dengan 6,000 unit pengeluaran for strip every 40 hour per week. Inilah 2 maklumat yang boleh kita gunakan. Ingat untuk develop apa? Untuk identify apa? Cycle time. Cycle times. Right? Sebab daripada cycle time tu, barulah kita boleh melukis number of workstation ada berapa. Okay. So, tapi tengok balik dekat sini. Okay, ni 40 hours. Yang ni pula tempoh masa aktiviti lah. Sorry saya untuk 2 je, yang lain okay tak apa, saya pergi kat sini Okay, contoh dia bagi aktiviti A, B, C, D.
Okey, untuk aktiviti A, okey, tempoh masa untuk kita siapkan aktiviti A dibagi dalam minutes. 0.1 minit. Cut into strip which is activity B. Okey, boleh disiapkan dalam masa 0.2 minit. Okey, ya, minit. Sedangkan dalam sini dia bagi dalam hours. So dia tak synchronize. Dia tak selari lah. Dia tak selari. Kalau dapat yang tak selari, kamu kena selarikan untuk mencari cycle time. Macam mana kita nak selarikan? Okey, ingat ya, apa formula untuk dapatkan cycle time pelajar? Apa over apa? Macam mana formula untuk dapatkan cycle time? Ingat balik. Atas ni letak apa? Hour. Production time. Atas ni kita kena letak hours. Jadi hour dia mesti 40 hours. Jangan lupa darabkan which 60 minit, 60 minit. Sebab kita nak synchronize, nak selarikan dengan minit yang diberi kat sini. Faham? Yang bawah tu letaklah terus directly 6,000. Okay. Siapa yang jawab hour tadi? Nak bagi juga markah kat dia. Suara lelaki ada, suara perempuan ada. Siapa yang sebut hour tadi? Saya. Yongjin. Thank you Tan Yong Jin. Saya dengar juga suara perempuan. Siapa dia? 5%. Saya dapat. Siapa? Mei Yin. Okay, thank you Mei Yin. Okay. So, this is for the clear one. I show you this one. Okay, I show this one kan? Faham kan? Kenapa? In order to get the cycle time 40 hours times 60 minutes. Okay? Sebab in order to complete each activity, they provide the value of time in minute. So that is why we have to times 60. Alright? Then over by unit of production. So our cycle time is the 0.4 minutes. 0.4 minit. Okay? Okay, stop sampai kat situ dulu. Alright. So bila dah dapat cycle time ni, actually student, the first thing, when after you receive the question, you have to draw the precedent diagram. You have to draw the precedent diagram dulu, the first thing. This one is very simple one lah. Saya tunjuk dulu look at precedent diagram. Kalau semua dah lupa, this is activity A, this is activity B, and this is activity C, and this is activity D. Alright, in order to draw the flow chart or the process, kena tengok dulu precedent kat sini. Yang ni yang dinamakan sebagai bebanan. What is mean bebanan? Sebelum A siap, apakah aktiviti sebelumnya? Right, for this, maksudnya none. What is it mean by none? Meaning is, we are able to start A, kita boleh mulakan A pada bila-bila masa sahaja. Dia tak ada restriction, tak ada halangan. So you can draw A like this lah. A, you draw here. Ni this is activity A, 0.1. Example. Then, look back at the figure. After A finish, we can continue sentiasa melihat di sini dulu, the precedent dulu. Sebelum kita nak memulakan satu aktiviti. This is akan menentukan apakah aktiviti seterusnya. Okay, this one is already finished. Alright, so now continue. After A finish, then you can proceed with what activity, student? After A finish, then you can proceed with what activity, student? B and C. Alright, very good. Okay. Right, B and C. So after A finish, then straight away continue with B here and also C here. So B is, in order to complete, we are required 0.2 minutes, and this one is 0.4 minutes. Okay,
And then after B and C finish, then you can complete activity D or proceed activity D. Meaning is go to B and go to C. Then create activity D. Activity D 0.3. So that is why you able to get the precedent diagram, the figure. Nampak? Faham? Okay. Kita akan buat aktiviti nanti tau. Okay. Bila dah dapat ini, alright, then barulah boleh jawab soalan yang mana soalan? Yang tadi. This is the question here. Sorry. Okay, jawab soalan. This one. Jawab soalan ni. Identify number of workstation. Okay, kita nak jawab ni. And then efficiency and idle time. Idle time ni apa tau? Idle time ni masa yang dia tak pause. Dia selalu ada aktiviti. That is idle time. So ada 3 benda kena cari. Tapi in order to cari 3 benda ni, the first thing kena kenal pasti. Nombor 1 kena draw precedent diagram. That one is first. And then second one prerequisite cycle time. After dapat ni and ni, maka bolehlah dapat keseluruhan ni. So back to the ni. Okay, nampak kita dah dapat ni kan? So cari apa? Cari cycle time. So dapatkan cycle time. Dah dapat dah. Cycle time ialah 0.4. Cycle time ialah 0.4. So daripada sana, dapatkan number of workstation. N, bilangan dia. Number bilangan of workstation. What is the formula? The formula is you have to know each activity, the completion time. Alright. 0.1, 0.2, 0.4, 0.3. Dapatkan dia punya total up dia, lump sum dia. Equal to 1 minute. And then over with cycle time. Then you will get 2.5. 2.5, make sure, okay, you have to bundarkan kepada 3. 2.5, you have to bundarkan kepada 3. Alright? Nampak? Lepas dapatkan cycle time, dapatkan theoretical numbers of workstation, which is you kena dapatkan, calculate all the time in order to complete for each activity, the total up and then over dengan cycle time. So you akan dapat 2.5. So you have to make sure you bundarkan. What about if you get 2.3? Perlu tak nak bundarkan jadi 3 jawapan student? Perlu. Walaupun dapat kurang daripada 5, okay, you are still required to, okay, bundarkan kepada 3. Walaupun you dapat 2.1, still kena bundarkan kepada 3. Okay, this is our clue. The first thing, our cycle time is 0.4. And then the total workstation is 3. Okay, so from here, daripada sini, okay, ingat cycle time 0.4. Aktiviti 1, 0.1. Aktiviti 2, 0.2. 0.1 tambah 0.2 dapat berapa? 0.3. Yes, 0.3. Maksudnya kalau daripada sini pelajar, okay, sorry. Okay. Okay, from here, okay, kita boleh bina satu workstation. Kenapa? 0.1 tambah 0.2 equal to 0.3. So dia masih lagi dalam 0.4. Nampak? Cycle time dia sama. Okay, this one. I nak combine 0.4 dengan 0.3. Can I do that? Now, I would like to design second workstation. Okay.
Yang ni dah settle lah. Yang ni dah settle. So, I nak cari workstation yang seterusnya. Sebab daripada formula akan ada 3 workstation dan cycle time is a 0.4. Cycle time ni yang menentukan you nak groupkan antara aktiviti mana. Okay? So, you pilih mana-mana. You boleh pilih mana-mana. The first thing, asalkan jangan melebihi 0.4. That is the penentu. That is the limitation. Now, I would like to draw the second workstation. Can I combine together between C and D? Cannot. Okay. Who answer my question? Johnny. Johnny. Is it Johnny? Johnny? Joanne. Sorry lah. I need pronunciation in student memang fail lah. Okay, Joanne. It's Why okay. you say cannot, Joanne? Because What are the reason? already exceed 0.4. Yes, Yes. good. Nah, the first thing already exceed 0.4. If you see, look here, this is 0.4. Okay, supposed to be, we cannot group this one dengan this one, tak boleh. So they have their own workstation, 0.4 here. Okay. What about D? So D, they have their punya own workstation because follow the result number of workstation, which is 3. So meaning is your workstation also must have 3. This is number 1, this is number 2, and this is number 3. Alright. Okay. This is in order to answer ni lah. Sorry, tengok balik atas. Identify number of workstation. Number of workstation is 3 lah. And then daripada sana, you kena ni lah, ni draw lah, draw lah, bulat-bulatkan macam tadi lah, bulat-bulatkan. Dr. Das, alamak, Wewe, tak baca dulu. Apalah Wewe tanya ni, dah hilang dah soalan dia. Tak apa, nanti saya baca Wewe. And then now is in order to identify the efficiency. The efficiency is very simple one lah. This is the formula in order to calculate efficiency. Based on the result efficiency, we can say that if we use this line balancing, this is considered balance lah. This is considered balance. From here, you put one machine here, you put one people here in order to implement the task A and B. This one, you put one machine here and one worker here in order to complete C. Same goes to the D. You put one machine here, one worker here in order to complete D. For the first circle, this worker will have to complete A and B. This machine can complete A and B. That is the mean. So the efficiency of the layout is 83.3%. Maksudnya baguslah dia punya ni. Efficiency. Idle time ni is a pause time. Efficiency ni dengan idle tu dia opposite. So macam mana nak dapat idle time? Dia bukan ideal lah, dia idle. Idle tu pause. Tak buat apa-apa. Very easy lah. In order to get idle time, ambil 100%, tolak lah dengan 83.3. Oh, jauhnya. Peratus. Peratus. Okay. So you akan dapatlah result dia. Yang ni lah yang kita consider sebagai idle time. Tu je. Very simple lah. Very easy. Memanglah simple easy tapi quite complicated. Okay. So saya nak menjawab soalan ni tadi Wewe nak tengok chatting box. Kat mana lah chatting box? Tak jumpa lah chatting box. Apa Wewe tanya Wewe. What is your question? Okay, I stop sharing this. Doctor, Yes. what does the cycle time means? Cycle time is penentu. Cycle time, okay sorry, I share balik. Cycle time ni adalah penentu. Alright, penentu bagi this one. Inilah cycle time. This is cycle time. Penentu, limitation
limitation of times in order to determine what activities dalam sesuatu workstation. Dalam sesuatu workstation ataupun paling senang kita tengok saya kata maximum time spend at any workstation. Maximum time spend at any workstation. So maximum time berdasarkan kita punya exercise hari ni ialah 0.4. So bila kita nak groupkan aktiviti, so kita kena make sure dia tak boleh more than 0.4 minit. Alright. Sebab limitation untuk sesuatu workstation ataupun cycle time ialah 0.4. That is my answer. Wewe? Okay? Wewe? Can I proceed? Yes, okay. 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 So sekarang saya nak share lagi exercise yang kedua. Exercise ni saya ada share dalam kamu punya Telegram Okay. Sekarang sama juga dia punya drawing precedent diagram, then calculate cycle time. Lepas calculate cycle time, number of workstation. Okay, draw precedent diagram, then calculate cycle time. Daripada cycle time tu, then yang kedua what is the number of workstation, and then balance the number of work at each workstation. Balance lah, you kena draw work yang bulat-bulat tadi, and then dapatkan efficiency. Okay, sekarang saya nak student lukis dahulu. Number 1 is the precedent diagram. Then terus naik gambar masuk dalam Telegram. So sekarang pukul 2, saya bagi 5 minit je. Pukul 2, 5 minit semua dah ada dalam tu jawapan. Mula daripada sekarang. Lukis dulu precedent diagram. Now. Upload your answer in Telegram, okay? Saya nak jawapan daripada semua time limit saya sehingga pukul 2, 5 minit. My time limit 2, 5 minit.
So when you draw your diagram, but it's okay for those who are already upload, don't do that again siapa yang belum, letakkan time dia sekali letakkan time dia sekali. Minit tu kena letakkan. 1 minit, 2 minit, 4 minit, 3 minit, kena letakkan sebab dia akan lebih membantu kamu. Okey, ada 1 minit lagi. 1 minit lagi. Nanti dalam banyak-banyak ni, saya nak pilih lah siapa yang layak dapat markah bonus markah bonus tak banyak, 1 je. Okey, 1 je. Boleh isi dekat mana participation yang kurang. Participation yang kurang nanti saya nak pilih mana nak bagi kat dalam markah bonus. Yang dah send jangan send lagi dia akan menyebabkan congested lah, kesesakan Okey, semua sudah ke? Okey. Saya terima 25 minit je nanti 26 minit dah tak terima. Okey, semua dah ke? Mohon masih ada masa lagi. Oh, okey. Alright semua. Okey, dah habis kan? Okey. So, okey. Correct. Ke. Okey. Ni. Okey, semua nampak Semua saya berada dalam Telegram, okey? Semua nampak? Okey. Boleh respon? Semua nampak Telegram? Nampak. Okey, nampak. Okey, okey, bagus. Alhamdulillah, terima kasih So, saya tak nak ni sebab saya ingat kepala saya kesian, kena kepala saya sengit. Okey, so bolehlah saya bekerja dekat sini Ini Sofia. Okey, nampak? Semua, okey, saya besarkan sikit. Besarkan sikit. Telegram, macam mana nak besarkan? Ni kot. Tahu nak besarkan. Tak apa. Jangan buang masa. Okey, sekarang kita tengok. Ini Sofia. Okey, start. Sebelum tu saya tengok siapa buat lagi besar. Siapa buat lagi besar. Okey, ni sama kesian kepala saya sengit ni. Okey. Okey, saya cuba kat sini. Okey. Okey, so. Alamak. Saya punya pen pula tak boleh function kalau dekat sini. Oh, tak boleh. Okey, tak apa. Masing-masing tengok So, semua dah dapat kan? A, B, C, D. Okey. So, kalau daripada soalan tu, kita boleh baca bahawa A ni dengan E ni, presiden dia ada apa-apa aktiviti tak? Tak ada. Disebabkan tak ada, so kita boleh mulakan aktiviti A dan aktiviti E serentak. Okey? Aktiviti A dan aktiviti E kita boleh mulakan serentak. Dan okey, B dan D, B and D kita boleh proceed after A finish. And also E, D juga boleh proceed after E finish. So kat sinilah. Alright, so ini time dia. In order to complete activity A, so dia perlukan 1 minit. Alright, in order to complete activity B, dia perlukan 2 minit. Okay, faham semua? Ada tak yang buat salah? Yang tak sama dengan kawan kita dapat ni. Okay, yang tak sama, boleh bagi tahu, saya boleh bantu. Semua setuju keputusan ni betul? Kalau setuju, tunjuk tanda good.
Sama tak dengan jawapan kamu? Okay, sama. Bagus. Yang kedua, lepas kita lukis precedent diagram, seterusnya kamu buat. Saya tak boleh tulis. Kamu kena buat. Saya bagi arahan je. Yang kedua, selepas tu kamu kena cari, alright, cycle time. Okay, boleh tak kamu cari cycle time sekarang? Okay, cycle time, nak cari dia, baca balik soalan. Okay, dapatkan dekat soalan tu, okay, berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk complete bagi aktiviti ini. Okay, dapatkan daripada situ, okay? Okay, nampak? Okay. Dia bagi kamu dalam hours ke ataupun dalam minit? Okay, cuba tengok balik. Hours. Okay, dalam hours. Okay, okay. In order to complete each activity, dia bagi dalam minit ke dalam hours? Activity A, nak complete. Dia bagi masa dalam minit ke dalam... So, jadi apa yang perlu kamu buat? Apa yang perlu kamu buat? 40 kali dengan 60 over by? Over? Bahagi dengan? Yes, bahagi dengan 60. Jadi kamu akan dapat cycle time. Lepas dapat cycle... 600. Sorry 600. 600 nampak Okey, lepas tu dapatkan yang kedua value of n. Number of theoretical workstation. Okey. Completekan, buatkan sekarang. Kamu dapat dua maklumat tersebut. Buat sekarang. Do your own work. Dah dapat, bagi tahu Okey. Apakah cycle time dia? Dapat berapa semua? Ya, 4. 4 Dapat. minit. Okey, 4 minit Aino Bilha. Ya. Okey, Aino Bilha dapat 4. Alright. Lepas tu daripada sana, okey, nak dapatkan number of cycle time 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Alright, bahagikan dengan apa dia? Cycle. 4. Cycle time 4. So what is your answer? 4 Empat. Apa jawapan dia? 4 workspace. 4 juga. 4 juga. Okay, cycle time 4, number of workstation. Jadi kita dah drawing so far daripada exercise ni. Jadi kita dah complete
calculate cycle time, kita dah complete. Number of workstation, kita dah dapat 4. Sekarang kita nak balance the number of workstation at the workstation. So, the first thing, dia punya maximum number in order to draw the workstation, the maximum number is 4. Number of workstation pun ada 4. So, macam mana kita nak buat ni? Okay, bagi saya idea. Saya nak groupkan aktiviti apa dengan aktiviti apa untuk dapatkan 4 workstation. Okay, give your idea. The number 1. A dengan E. Okay. Yang ni kita kena ada skill sikit. Okay, kalau macam contoh lah kan, saya draw dulu. Kalau macam contoh lah, kalau okay, kalau boleh, kita boleh, kalau macam, I mean, kalau ikut logik, aktiviti A is boleh. Kita tak tahu last aktiviti apa. F lah last kan, F is the last. Okay, kan? So, I thought E is the last activity. Boleh. Okay, yang ni. Kan? So, dia exceed than 4 minutes. Adakah dia exceed? Tak, dia equal kan? So, this one is allowed. Okay. This is first theoretical number of workstation. And second one? B B dengan and C. C. Okay, agree. Alright, this is second theoretical number of workstation. And then this one is for, they have their own workstation and this one is own workstation. So, dapat tak 4? Dapat. Dapat. Kalau dapat, maksudnya dia memenuhi keperluan theoretical number of workstation which is 4. So, balance the number of workstation pun kita dah draw. Now it's time to check or calculate the efficiency. Efficiency is very simple one lah. Siapa ingat? Siapa nak bagi tahu? Saya nak tulis jawapan. Tolong. Saya pilih Saya pilih. So, untuk theoretical idea, untuk efficiency, Nash ada Nash? Nash datang kelas tak? Nash datang kelas tak? Cuba cek dalam attendance ada Nash tak? Nash? Macam Okay. ada tu. Okay, dah. Okay. So, calculate efficiency, Nash. Macam mana how you calculate efficiency? Then, lepas ni, Natasha, you prepare untuk idle time. Nurul, Natasha, prepare untuk idle time. Nash, macam mana calculate efficiency, Nash? Nash, Pat. Tunggu jawapan Nash, then saya proceed. How to calculate the efficiency? Okay, how to calculate the efficiency? Okay, so kalau Nash belum ready, you have to ready. Natasha, saya tak menguasai. Okay, macam ni Nash. Ikut apa yang arahan saya. Walaupun tak menguasai, tak apa. Ikut arahan saya. Nota ada tak depan kamu? Nota. Nota ada tak? Nota PowerPoint. Tak apa, it's okay. Jawab chatting pun saya baca. Nota ada tak depan kamu? Nota. PowerPoint. Nota ada tak? Nota. Nash. Okay. Pergi tengok how to calculate efficiency. Nota PowerPoint. Sekarang ni depan kamu latihan kan pelajar? Betul tak? Depan kamu ialah latihan yang nampak saya draw. Betul kan? Bukan Latihan, Doktor. Okay. Saya nak Latihan. confirm tu. Okay, bagus. Next, buka balik PowerPoint. Kalau nota kamu ada. Okay, kamu turn to page 7/52. 7/52. Dapat tak, Nesh? Okay, buka. Natasha, you ready for idle time? Nampak tak, Nesh? Kalau nampak kata ya, kalau tak nampak kata tidak. Kat chatting. Nampak? Okay, jumpa kan?
Nampaklah kan? Page 7/52 Okay. So nampak tak? E tu dia kata apa, Nash? E tu sama dengan apa dia tulis? E tu sama dengan apa dia tulis? Baca kan? Masing-masing boleh tengok nota sama-sama 7/52. E tu dia cakap apa, Nash? Dia kata apa? Kalau tak nak cakap pun tulis boleh. E tu dia kata apa? Apa? Apa tambah apa? Buat tambah dulu. Apa tambah apa, Nash? Apa yang kamu jumpa? Jumpa ke tak jumpa? Kalau jumpa, E tu dia cakap apa? Apa dia punya ni? Apa dia punya calculation dia? Apa yang nampak depan mata kamu tu? Tan Huyin, apa yang kamu nampak dekat page tu, Tan Huyin? Any Tan Huyin here? Is it Tan Huyin here? Okay. So apa yang you nampak dekat page sekarang ni? Efficiency. Kalau not berdasarkan nota kamu, apa yang kamu nampak? Tan Huyin. Apa yang kamu nampak? Ataupun back to our question. Okay. Macam mana nak kira efficiency Tan Huyin? Tan Huyin, macam mana nak kira efficiency? Birha, Nurbi apa? Birha, macam mana nak kira efficiency Birha? Birha, Tan Huyin. Apa dia? Birha apa dia? Saya naik atas sikit. Okay, apa dia Birha? Macam mana nak kira efficiency Birha? Jumlah time. Jumlah time tu apa? Kat mana? Yang mana? Yang mana? Bagi tahu saya yang mana, saya cari. Mana jumlah time? Yang ni ke? Okay, so betul. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 4 dan lepas tu? Lepas tu? Bahagi dengan workstation darab dengan Okay, maksudnya workstation tadi 4, cycle time pun 4 kan. Jadi 4 darab dengan 4 macam tu. Okay, so berapa kamu dapat? Uh, 16/4 dapat 4. 16? 16/4 lah. 16? 4/4. 16/4. 16/4 then? Ni depan dia 4. 4 lah itu. Darab dengan 100 sebab kita nak dalam percentage ada percentage. Efficiency must be in the percentage Idle time pun must be in percentage. So berapa dapat? 400. 400. 400. Ini tak dalam percentage Dia must be in percentage. Wewe, you dapat berapa Wewe? 100%.
Really 100%. So meaning is 100%. Formula ni betul tak? 16/16. Betul lah. Ni 16 ni. Betul 16. Keempat silap 4 kali 4 16. Jadi betul lah 100. Betul? Jadi jawapan dia ialah 100% lah. Okey. Okey. Betul 100% lah. Maksudnya very good lah the layout. Last one idle time. Natasha, are you ready? Okay, so apa idle time dia? Betul. Idle time 100 lah. Sebab dia dah very perfect one. So idle time dia tak ada. Okay. Alright, student. Terima kasih banyak-banyak. So saya bagi kerja ni sebab ramai yang tak respon ni bila saya panggil. Macam seolah-olah tak ready ni. Alright. Tak apa. Saya nak you jawab je soalan yang sama. A, B, C, D, E, F. Very simple one lah. Untuk yang ni. Sebelum tu jom kita tengok. As shown below there are 10 step of assembly yang ni. Okay, sama je. To produce 120 television in 40 hours. Guna ni 120 television in 40 hours. Soalan ni boleh abaikan demand for television is reduced. Yang ni bolehlah buat kalau nanti kalau nak tanya exam pun additional tu B lah, tapi tak apa. You fokus untuk 120 television in 40 hours. Jawab semua ni. Upload dalam online learning sebelum pukul 12 malam hari ni. Sebelum 12 malam. Okey, dah nak 2:30. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak sempat nak buat relationship revision untuk relationship, tapi saya akan sharing video. Alright, dengan itu berakhirlah sudah kelas kita dan topik untuk layout design. Okay, so tak banyak exercise boleh buat, tapi kena buat exercise sendiri. Soalan saya dah masuk dalam OL, online learning. Okay, so thank you very much. Jumpa lepas cuti. Jaga diri baik-baik. Jangan main sesuatu yang sangat membahayakan diri kamu. So kita akan continue dengan capacity planning. Doktor, can I scan attendance? Boleh. Alright. So thank you very much. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih, Doktor. Sama-sama.